tumekuja kufanya leo is purely funded by Kiharu NGCDF. All the monies, all the funds. And I'm saying so because I have seen there is a debate around CDF in the country. Na mimi kwa my opinion, kwa mimi vile ningetaka niseme kwa hiyo jambo as an MP for Kiharu, even when we make judgments, and I respect our judiciary and I respect every other leader, but the truth of the matter, my experience as a leader ni ya kwamba ile kazi ambayo wabunge wetu wa Kiharu wangeweza kufanya hapo awali, akina mheshimiwa Genye Kariuki wakati ya kuku wa CDF, yale mengi hawangeweza kufanya. CDF imewezesha constituencies kufanya hizo jambo, and therefore ningetaka kwa heshima nitoe mwito, even when we are making judgments around an issue like NGCDF, it is good we consider the legalese around it, but it's also important that we consider the impact of CDF. Na pia our governors, our county governments, they are doing their best, and I support what they are doing. All our governors, all the leaders, I'm sure, wanajikakamua to do the right thing. And zile jukumu ambazo ziko katika county governments ni zile zinaitwa devolved functions. Therefore, even the debate about CDF can go to counties, in the fundamental of it, on the basis of it, it can't even happen. Because NGCDF handles functions that are national government functions, like education, like security, kujengea administrators wetu maofisi, na zile zingine ambazo ni za national government. Na ya mwisho, it is important to know, kama hakuna CDF for example, mzazi ambaye anataka basari atakuwa naambiwa aende katika ministry for example ya elimu, ajaze form ya basari hapo. And I think it is closer to the people when there is a devolved fund from the national government like NGCDF, kwa sababu inaleta service ambayo national government ingepeana karibu na wadosi wa Kenya ambao ni wananchi wa Kenya. Na ya mwisho, there is always motivation in doing the right thing when you are elected. Wakati umechaguliwa, unajua ya kwamba kila siku marking scheme inawekwa. Na kwa hivyo, I know for sure the way NGCDF iko and the people who oversight it ni members of parliament, I believe majority of them would seek to do what is right, kwa sababu wanajua after 5 years kuna marking scheme. Na kwa hayo yote mimi ningetaka niseme, hii mazungumzo mengi tuko nayo katika kama CDF inafaa ikue, kama ile ingine inafaa ikue, I believe it's because there is scarcity of resources katika ujumla katika Kenya. The cake is still very small. Na tukijikakamua tuangalie how we can bake a bigger cake. There will be enough for CDF, there will be enough for devolved units or levels of government, which is called counties. There will be enough left in Nairobi katika serikali kuu. Na najua ya kwamba CDF inasaidia, na mimi my opinion, nimeona hapa Kiharu vile nilisema hapo awali, wanafunzi wanalipa 1,000 katika term in our day secondary schools. Hiyo ni kazi ya CDF. Tumeona all our public primary schools zinakaa kama academy, mpaka zote ziko na tiles. Hiyo ni kazi ya CDF. Tumeanzisha shule kama samba za day secondary schools. Hiyo ni kazi ya CDF. Tumefanya kama hii Kiharu Fanikisha program ambayo 1,150 youth and young adults wanafunzwa katika short courses. Pia hiyo ni kazi ya CDF. Ingekuwa vizuri tuangalie vile CDF inaweza ongezwa fedha, sio kuangalia vile inafaa iondolewe, kwa sababu watu wanafaidika sio viongozi. Wale wanasaidika na wanafaidika ni wadosi wa Kenya ambao ni wananchi wa Kenya. Na ya mwisho kabisa, wanasema ibaki kule juu.
wakuje hapa Kiharu waone hiyo pesa vile ambavyo inafanya kazi na ambavyo inasaidia huku kwetu Kiharu. Bwana wabariki sana. Kuna jambo nilisema juzi, maneno ya nchi na deni. Na unajua saa zingine tunaongea maneno, people think I see people on the defense, and especially ambao wanafanya decisions katika serikali. When a Kenyan or a leader raises an issue, it's not necessarily for people to be on the defensive. Yule yako anafanya maamuzi katika serikali, mwananchi wote wa Kenya, sisi wote tuko, we are all Kenyans, and there is no Kenyan who is more greater than another Kenyan. So ile tunatoa matamshi sio ya kwamba pengine waziri yule mwingine tunamkemea. Tunasema kwa sababu ni ukweli. One, that is, Kenya, we must be very prudent in the management of our debt. Whether we like it or not, that is a very great threat that we face as an economy. Ukiangalia fedha ambazo tunakopa kama nchi, I believe there is another better way we can manage our public resources bila kuongezea Wakenya hapo beleni madeni kubwa. Na tukisema hayo, tunasema pia tukioffer solutions. And I gave the other day, instead of borrowing money that we are borrowing, for example, and these are things that I used to say even when I was serving in the previous position. If you check in all the Hansards in parliament, I always used to raise these issues. Government assets exist to make money for the government. They do not exist as jewels. Zile assets ambazo serikali iko nazo, zingine hata hakuna fedha iliwekwa hapo. Government stake, for example, in Safaricom is more than or going to 300 billion Kenya shillings. It was more before. If we value an asset like Safaricom very well, the government can easily get the monies that we are borrowing externally by selling just a proportion of Safaricom as an institution. And the government can still continue influencing the decision in Safaricom through the regulators. Na kwa hivyo tuangalie other ways that we can raise resources za nchi, kwa sababu tukiendelea na mwenendo wa kukopa sana, wale watabeba mzigo ni wale wanakuja hapo beleni, na pia wale wako watakuwa na threat ya kwamba tukiweka mzigo ambayo italeta shida ya kwamba hata Kenya haiwezi lipa hiyo kodi, the effects are catastrophic. Na kwa hivyo ni vizuri we manage and prudently aim in managing public resources in a manner that we are not borrowing beyond our limits. As we talk now, in terms of debt in Kenya, we are in what we call a crisis. Tuko katika crisis kwa sababu ile fedha mingi inachukuliwa kama kodi inaenda kulipa interest rates ya madeni. So we are saying this as Kenyans kwa sababu nchi ikiharibika, haiharibiki tu wale viongozi who are coming out defensively, inaharibikia kila Mkenya including myself. Na hayo mengi ningetaka